στον Ντέιβιντ Χάρβεϊ. Ελπίζουμε στην κατανόησή σας ως προς τη δυσκολία της μετάφρασης και αν χρειαστεί από κάτω μπορείτε να παρέμβετε αν κάτι από το αποδίδουμε διαφορετικά. Θα κάνει η Ειρήνη Δαφέρμου, συντρόφισσα, την μετάφραση. Να ενημερώσω επίσης ότι ότι το νέο του βιβλίο του Ντέιβιντ Χάρβεϊ από τις εκδόσεις Καψιμή με τίτλο «Εξεγερμένες πόλεις» έχει εκδοθεί πρόσφατα. Υπάρχει και στο βιβλιοπωλείο, αλλά νομίζω ότι και πίσω μπορείτε να βρείτε κάποια αντίτυπα αν θέλετε. Δίνω απευθείας το λόγο στον Ντέιβιντ Χάρβεϊ. Okay. So it's a pleasure to be here. A little bit of a surprise for you. It's a surprise also for me, so I'm not really prepared to talk. Γεια σας, είναι πολύ ευχάριστο που είμαι εδώ, αν και ήταν μια μικρή έκπληξη για μένα, αλλά και για εσάς, οπότε δεν είμαι και πολύ προετοιμασμένος για την ομιλία μου. I think it is very difficult to talk about communism in the United States. It's almost impossible. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς για τον κομμουνισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σχεδόν αδύνατο. So I tend to talk about anti-capitalism. Οπότε προτιμώ να μιλώ για αντικαπιταλισμό. And I think, however, this is useful because one of the ways in which we can define what communism might be is by describing what is wrong with capitalism. Και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά χρήσιμο, γιατί ένας τρόπος για να περιγράψουμε το πώς θα ήταν ο κομμουνισμός είναι να πούμε τι είναι λάθος με τον καπιταλισμό. I've been looking at the question of the contradictions of capital as one way to define how we might want to transform capital. Έχω δουλέψει πάνω στο ζήτημα των αντιθέσεων του καπιταλισμού σαν έναν τρόπο να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το μετατρέψουμε, να μεταβούμε από τον καπιταλισμό. So let me give you a few examples of how contradictions work. Να σας δώσω λοιπόν μερικά παραδείγματα για το πώς λειτουργούν οι αντιθέσεις. The first contradiction you find on page 1 of Marx's Capital is that of the commodity which is both a use value and an exchange value. Την πρώτη αντίθεση τη βλέπει κανείς στην πρώτη σελίδα του κεφαλαίου του Μάρξ, όπου το εμπόρευμα έχει αξία χρήσης και αξία ανταλλακτική. Now, we all need use values. Όλοι χρειαζόμαστε αξίες χρήσης. But what capital insists upon, and neoliberalism even more strongly, is that the way in which we should provide ourselves with use values is by liberating the exchange value market system. Αλλά αυτό για το οποίο επιμένει ο καπιταλισμός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούμε την αξία χρήσης ως ανταλλακτική αξία μέσα στην αγορά. If you use the example of housing, you can list the use value of housing to you, and it's a multiple set of uses to which we will actually put a house. Αν χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της στέγασης, μπορούμε να βρούμε πόσο την αξία χρήσης του, και η οποία είναι πολλαπλή για τον κάθε άνθρωπο. But throughout the history of capitalism, what we see is the exchange value of housing has become more and more significant and more complicated. Αλλά αυτό που βλέπουμε στην ιστορία του καπιταλισμού είναι πως η ανταλλακτική αξία της κατοικίας έχει γίνει πιο σημαντική και πιο περίπλοκη. In the early stages, housing was simply provided as a commodity. Τα πρώτα χρόνια η στέγαση, η κατοικία παρεχόταν μόνο ως εμπόρευμα. And we had to buy it or sell it or rent it in order to gain the use value. Έπρεπε είτε να την αγοράσουμε ή να την πουλήσουμε, να την νοικιάσουμε προκειμένου να την αποκτήσουμε. But then to get the use value. Για να πάρουμε την αξία χρήσης. What then happened was that users started to become interested in the exchange value because the house is an asset.
Αλλά αυτό που έγινε ήταν ότι οι χρήστες άρχισαν να συνηθίζουν την ιδέα της ανταλλακτικής αξίας, γιατί το σπίτι από μόνο του ήταν ένα αντικείμενο, ήταν ένα πάγιο. So housing became a form of saving for many people. It was a way in which they managed to save some asset values. Έτσι η κατοικία έγινε ένας τρόπος για να αποταμιεύουμε χρήματα, έγινε ένας τρόπος για να συγκεντρώνουμε. Άγια αξία. Now, recently, however, housing has become a vehicle for speculation. Τελευταία έχει γίνει κερδοσκοπούν πάνω στο ζήτημα της κατοικίας. So what you see in 2008 in the United States, Spain, Ireland and elsewhere is that the exchange value system goes crazy. Αυτό που είδαμε δηλαδή στην Ισπανία, στην Ιρλανδία και σε άλλες χώρες είναι ότι η ανταλλακτική αξία της κατοικίας χάνει κάθε μέτρο, τρελαίνεται. Many people lose their houses and have no access to housing as a use value. Πολλοί άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους και δεν έχουν πρόσβαση σε ένα σπίτι ως αξία χρήσης, ως χρηστικό αντικείμενο. Now what this says to me is that there's something very wrong about putting exchange value in the driving seat of housing provision. Μου φαίνεται τελείως λάθος το να βάζουμε την ανταλλακτική αξία ως κύρια στο ζήτημα της παροχής κατοικίας. Housing should be a right. Η κατοικία είναι δικαίωμα. Not a commodity. Όχι εμπόρευμα. I think the same thing we have seen under neoliberalism is the privatization and commodification of education. Αυτό που έχουμε δει στα χρόνια του νεοφιλελευθερισμού είναι η εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης. We've seen the commodification and exchange value becoming significant in healthcare. Είδαμε την εμπορευματοποίηση και την ανταλλακτική αξία να γίνονται κυρίαρχα στην παροχή υγείας. We see basic rights like water being privatized and turned into a commodity. Είδαμε βασικά αγαθά όπως είναι το νερό να ιδιωτικοποιούνται και να μετατρέπονται σε εμπόρευμα. So what I'm saying to you is that this contradiction between use value and exchange value has undergone a revolutionary transformation under capitalism. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι αυτή η αντίθεση μεταξύ αξίας χρήσης και ανταλλακτική αξία έχει υποστεί μια τεράστια μετατροπή, μια τεράστια μετάλλαξη στα χρόνια του καπιταλισμού. And one of the things that's happened is that many people do not gain access to housing, education and healthcare because they do not have enough exchange value. Και αυτό που έχει συμβεί, αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να μην έχουν πρόσβαση σε υγεία, σπίτι και εκπαίδευση επειδή δεν έχουν αρκετή δυνατότητα ανταλλακτικές δυνατότητες. So what a communist society should be about is everybody having equal and reasonable access to use values. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε να είναι ο κομμουνισμός είναι ότι ο καθένας από εμάς να έχει τα ίδια δικαιώματα για στο να χρησιμοποιεί τα αξίες χρήσης. Communist society will be one in which exchange value disappears. Η κομμουνιστική κοινωνία θα είναι μια κοινωνία όπου η ανταλλακτική αξία θα εξαφανιστεί. As the determinant of whether you get access to use values. Σαν το καθοριστικό για το αν θα αποκτήσεις πρόσβαση στην αξία χρήσης. In other words, we want to decommodify much of social provision. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αποεμπορευματοποιήσουμε τις κοινωνικές παροχές. Now, the reason I like this way of thinking is it gives you both a long-term vision but also an immediate praxis. Αυτό που μου αρέσει λοιπόν σε αυτόν τον τρόπο είναι ότι σου δίνει ένα όραμα, ένα στρατηγικό όραμα, αλλά και ένα τακτικό και μια τακτική λογική για την πράξη, τη σημερινή. The long-term vision is a society in which exchange value does not play a critical role in social provision of anything. Ο μακρόπνοος στόχος, ο στρατηγικός στόχος είναι μια κοινωνία όπου η ανταλλακτική αξία δεν έχει καμία απολύτως, δεν υπάρχει προκειμένου να αποκτήσει κανείς κοινωνικά αγαθά. The immediate strategy is to try to prevent the further commodification
of, say, water provision. Αυτό που πρέπει να κάνει κανείς σήμερα είναι να σταματήσει την περαιτέρω εμπορευματοποίηση, για παράδειγμα της παροχής του νερού. And establishing housing, healthcare, education as rights as opposed to commodities. Και να καταστήσει δικαιώματα το νερό, την κατοικία, την υγεία, την εκπαίδευση και όχι εμπορεύματα. In the United States, for example, higher education has become a commodity. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η ανώτατη εκπαίδευση είναι εμπόρευμα, έχει γίνει εμπόρευμα. The result is that students are hugely in debt. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι φοιτητές είναι χρεωμένοι, υπερχρεωμένοι. And we see the same thing about housing. Many people are in debt. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την κατοικία, πάρα πολλοί χρωστούν, έχουν χρέη. Now, this is a political strategy. Αυτό είναι μια πολιτική στρατηγική. Because when people are in debt, it's very difficult for them to struggle actively for something different. Γιατί όταν οι άνθρωποι έχουν χρέη, χρωστούν σε τράπεζες γενικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς να πάρουν μέρος στην πάλη, να πολεμήσουν, να αντισταθούν. Back in the 1930s, it was recognized in the United States that home ownership was a great defense against communism. Στη δεκαετία του 1930 ήταν ένα από τα βασικά επιχειρήματα του καπιταλισμού ήταν ότι η ιδιοκτησία της κατοικίας το να είναι αντίπαλον δε στον κομμουνισμό. And debt-encumbered homeowners don't go on strike. Sorry, Debt-encumbered. Debt. People. Και οι άνθρωποι που έχουν χρέη, λοιπόν, είναι φορτωμένοι με χρέη, δεν απεργούν. So, and we see this now with debt-encumbered students. Το ίδιο βλέπουμε λοιπόν τώρα και με τους φοιτητές, τους υπερχρεωμένους φοιτητές. They've been reduced to a condition of debt peonage. Έχουν γίνει όμηροι των χρεών τους. And so there's not only an economic aspect to this, but a social and political aspect. Άρα δεν υπάρχει μόνο οικονομική πλευρά σε αυτό, αλλά η κοινωνική και πολιτική. So one of the things again that I would want to think about is how contradictions of this sort help us define both what communism might be about and what capitalism is about. Και ξανά λοιπόν, ερχόμενος στις αντιθέσεις, πιστεύω ότι μπορούν να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε τι είναι ο κομμουνισμός, τι παλεύει ο κομμουνισμός και τι είναι ο καπιταλισμός. Let me take another major contradiction which exists in Marx's thinking. Άλλη μια μεγάλη αντίθεση που υπάρχει στη σκέψη του Μάρξ. And that is the contradiction between value and money. Είναι η αντίθεση μεταξύ χρήματος και αξίας, αξίας και χρήματος. You know, one of the things that's very interesting is to ask people what is money. Ένα από τα πράγματα που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι να ρωτήσει τους ανθρώπους τι είναι το χρήμα. Most people have a very hard time giving you a coherent answer. Πολλοί άνθρωποι θα το βρουν πάρα πολύ δύσκολο να σου δώσουν μια τεκμηριωμένη απάντηση. But money is a form of social power that individuals can appropriate. Αλλά το χρήμα είναι μια μορφή κοινωνικής εξουσίας που τα άτομα δεν έχουν μπορούν να αποκτήσουν, μπορούν να ιδιοποιούνται. And it therefore is the foundation of class power. Και κάπως έτσι δομείται η ταξική κοινωνία. So we have to do something about the nature of money. Άρα πρέπει να κάνουμε κάτι οπωσδήποτε για τη φύση του χρήματος. One of my favorite ideas is that we should actually invent a form of money that dissolves. Μία από τις πιο αγαπημένες μου οι σκέψεις, οι ιδέες είναι ότι πρέπει να εφεύρουμε ένα είδος χρήματος το οποίο θα εξαφανίζεται, θα διαλύεται. A form of money that would disappear. Ένα είδος χρήματος που θα εξαφανίζεται. If you did not use it. Εάν δεν το χρησιμοποιείς. And actually there are forms of currency around which are like this. Και μάλιστα υπάρχουν συναλλάγματα σχετικά με αυτό που είναι σαν και αυτό. My favorite example is airline miles. Το αγαπημένο παράδειγμα είναι τα μίλια στις αεροπορικές εταιρείες. It's an interesting alternative currency.
Είναι ένα ενδιαφέρον εναλλακτικό συνάλλαγμα. The currency is miles. Το συνάλλαγμα είναι τα μίλια. You can only preserve it if you use it. Και μπορείς να το διατηρήσεις μόνο εφόσον το χρησιμοποιείς. If you don't use it, it disappears. Αν δεν το χρησιμοποιείς, εξαφανίζεται. Now, this is a wonderful way in which the airlines manage to keep their business going. Αυτός είναι ένας εξαίσιος τρόπος που οι αεροπορικές εταιρείες κατάφεραν να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους, να συνεχίσουν να υπάρχουν. If we had a form of money like this, then it would be impossible to accumulate private wealth and power. Εάν τα χρήματα, αν είχαμε ένα τύπο χρήματος σαν και αυτό, τότε θα ήταν αδύνατο η συσσόρευση πλούτου. And with electronic money, it is perfectly possible to invent money of this kind now. Και με το e-payment, με τα ηλεκτρονικά χρήματα, μπορείς να το κάνεις αυτό. Actually, new monetary systems are being created all over the place. Μάλιστα, νέα χρηματοπιστωτικά συστήματα δημιουργούνται παντού. Mainly being created by the criminal syndicates in order to launder money from one part of the world. Και κυρίως αυτό γίνεται από τη μαφία, από τα συνδικάτα του εγκλήματος για να ξεπλένουν χρήμα από το ένα μέρος στο άλλο. What a communist society would be about would be having a form of money which facilitates commodity or facilitates exchange. Αυτό που μια κομμουνιστική κοινωνία θα έπρεπε να έχει είναι ένα είδος χρήματος που θα βοηθούσε τις συναλλαγές. But which cannot accumulate as private wealth and power. Αλλά το οποίο δεν θα μπορούσε να συσσωρευτεί ως προσωπικός πλούτος και εξουσία. Because one of the greatest problems in the world right now is what to do about immense private concentrations of money power. Γιατί ένα από τα κυρίαρχα προβλήματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι τι μπορείς να κάνεις για την υπερσυσσόρευση χρήματος και εξουσίας. And again, there is a short-term argument to be made about what is to be done, but also a long-term vision. Και έτσι καταλήξαμε σε μια πρόταση που λέει τι μπορεί να γίνει άμεσα, αλλά πώς μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον. Let me take another contradiction that Marx talks about very frequently. Και να μιλήσουμε και για άλλη μια αντίθεση για την οποία μιλάει ο Μάρξ πολύ συχνά. Which is a contradiction between what Marx called productive forces and social relations. Και είναι η αντίθεση για την οποία μίλησε ο Μάρξ για τις παραγωγικές δυνάμεις και τις κοινωνικές σχέσεις. By productive forces, Marx is really talking about technological capacities and powers. Λέγοντας παραγωγικές δυνάμεις, ο Μάρξ εννοεί τις τεχνολογικές δυνατότητες. And what Marx does is to, I think, make very clear that technology is about the mix of hardware, software and organizational form. Και όταν ο Μάρξ μιλάει για τεχνολογία, μιλάει για ένα μείγμα ουσιαστικά υλικού, hardware, λογισμικού και οργανωσιακών δυνάμεων, organizational form. Οργανωσιακών δομών. You think about the computer. You have a hardware, which is the machine. You have the software, which is the programming, and the organizational form, like Google and cloud computing and all the rest of it. Αν σκεφτούμε ως παράδειγμα τον υπολογιστή, έχουμε το hardware, έχουμε το λογισμικό, το software και έχουμε και τις οργανωσιακές δομές που μπορεί να είναι από το cloud computing ή Google ή οτιδήποτε άλλο. So we have, if you like, an immense increase in productive capacity. Έχουμε λοιπόν μια τεράστια ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων. And if we just simply stick with computers, what you will see is that the power of computers doubles every 2 years. Και αν μείνουμε με το παράδειγμα των υπολογιστών, θα δούμε ότι η αξία των υπολογιστών διπλασιάζεται κάθε 2 χρόνια. Computers are therefore becoming extremely powerful. Τα μηχανήματα, τα κομπιούτερ γίνονται λοιπόν πολύ ισχυρά. And this then leaves us with the question, how can we use that power in a very specific way to
change the world. Και το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη, αυτή την ισχύ για να αλλάξουμε τον κόσμο. And what are the implications of these changes for social relations? Και ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών στις κοινωνικές σχέσεις. Now, 50 years ago, we went through a very radical transformation of employment structures. Πριν 50 χρόνια ζήσαμε μια δραστική μετάλλαξη των εργασιακών σχέσεων. Manufacturing became less and less labor intensive. Η βιομηχανία άρχισε να εξαρτάται όλο και λιγότερο από τη χειρονακτική εργασία. When I went to live in Baltimore in 1970, there were nearly 35,000 people employed in the steel plant. Όταν πήγα να ζήσω στη Βαλτιμόρη το 1970 υπήρχαν περίπου 35.000 άνθρωποι που δούλευαν στο χάλβα, στο μέταλλο. By the time you get to 1990, there were 5,000 people employed in the plant. Το 1990 είχαν μείνει μόλις 5.000. And they were producing the same amount of steel. Και παρόλα αυτά παρήγαγαν την ίδια ποσότητα χάλιβα. This is true in automobiles. Το ίδιο συμβαίνει και στην αυτοκίνητο βιομηχανία. It's true of many sectors of manufacturing. Σε όλη σχεδόν τη βιομηχανία, τους τομείς βιομηχανίας. The result was the deindustrialization of many parts of the world which had developed on the basis of a very large and powerful working class. Το αποτέλεσμα ήταν η αποβιομηχάνηση τεράστιων περιοχών του πλανήτη που στις οποίες δούλευαν χιλιάδες εργαζόμενοι, στηρίχτηκαν μάλλον και χιλιάδες εργάτες. We are now going through something similar in the world of services and professional capacities. Το ίδιο συμβαίνει αυτή την εποχή και στο επίπεδο των υπηρεσιών. And that is because computers and artificial intelligence are now being applied. Και αυτό είναι γιατί οι υπολογιστές και η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζονται πια στον τομέα των υπηρεσιών. It is technically now possible to fly a jet airliner from New York to London without a pilot. Είναι πιθανό να πετάξει ένα αεροπλάνο. Να γίνει μια πτήση χωρίς το πιλότο από το αεροπλάνο στην Νέα Υόρκη. Ναι. And actually, if you've been in an airport recently, you'll notice when you check in, you do most of the work now. Ναι, και όταν κάνουμε check-in σε ένα αεροδρόμιο, τώρα πια κάνουμε εμείς την περισσότερη από αυτή τη δουλειά. We have supermarkets in the United States where there are no longer checkout people, you check yourself out. Υπάρχουν σούπερ μάρκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν υπάρχουν πια ταμείες, εσύ χρεώνεις τα προϊόντα. Medical diagnoses are now being done by machines and artificial machines, not by doctors. Η ιατρική διάγνωση γίνεται πια πολλές φορές από μηχανήματα και όχι από γιατρούς. Higher education, you can now take a degree course from Harvard online without actually having a professor present. Μπορείς να πάρεις μέχρι και πτυχίο πανεπιστημίου από το Harvard μέσω της εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου, χωρίς να παρακολουθείς ποτέ κανένα μάθημα, φυσική παρουσία καθηγητή. In other words, what we're beginning to see is the emergence of the loss of jobs, of meaningful jobs in services and also the professions. Τώρα δηλαδή αυτό που παρακολουθούμε είναι η απώλεια πολλών θέσεων εργασίας στις υπηρεσίες και στα επαγγέλματα. What happened in car plants and steel plants in the 1970s is about to happen to hospitals, universities and the like. Ό,τι έγινε στη βιομηχανία του αυτοκινήτου και του μετάλλου τη δεκαετία του 70 γίνεται τώρα στα νοσοκομεία και στα πανεπιστήμια. And this means that we have to start to think about the social relations which can be built in a world where much of what we need is going to be provided by automation
an artificial intelligence. Και έτσι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι κοινωνικές σχέσεις δομούνται σε ένα κόσμο που τα περισσότερα από αυτά που χρειαζόμαστε παράγονται από μηχανήματα και τεχνητή νοημοσύνη. Now, clearly, we are not going to have the same basis for class struggle in a world which is structured in this new way. Σίγουρα δεν πρόκειται να έχουμε την ίδια βάση για τον ταξικό μας αγώνα σε ένα κόσμο που δομείται με τέτοιο τρόπο. But there is an even more compelling reason why we should all be struggling over how this new technology and these new capacities will be actually utilized. Αλλά υπάρχει και ένας πιο βασικός ρόλος, πιο ουσιαστικός ρόλος για το για ποιο λόγο πρέπει να σκεφτόμαστε για τι χρήση θα έχουν αυτά τα νέα μηχανήματα. Because it's, I think, very clear that at this time, if we look at the way class structures are emerging, that we are coming towards a global oligarchy, a global plutocracy. Γιατί αν δούμε πώς διαρθρώνονται ταξικά οι κοινωνίες σε αυτή την εποχή, θα δούμε ότι οδεύουμε σε μια παγκόσμια ολιγαρχία, σε μια παγκόσμια πλουτοκρατία. The signs of this are already, I think, very clear. Τα σημάδια είναι εμφανή. For instance, the last 3 recessions we have had in the United States have been followed by what is called a jobless recovery. Οι 3 τελευταίες οικονομικές υφέσεις που ζήσαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθήθηκαν από αυτό που χαρακτηρίστηκε ως ανάκαμψη χωρίς δουλειές. The data now available to us about what happened during the recession is that the upper classes actually benefited greatly from what happened in 2008. Τα δεδομένα που έχουμε πια στα χέρια μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι η αστική τάξη επωφελήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κρίση του 2008. There's a saying which is very popular in certain circles in the United States. Υπάρχει ένα ρητό πολύ δημοφιλές σε κάποιους κύκλους στις Ηνωμένες Πολιτείες. And it's never let a good crisis go to waste. Μην αφήνεις ποτέ μια κρίση να πάει χαμένη. And by that, the meaning is that people are using this crisis not as a crisis of neoliberalism, but as a crisis in which neoliberal power structures can be made much stronger. Και αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτές τις κρίσεις, αντιμετωπίζουν αυτές τις κρίσεις όχι ως κρίσεις του νεοφιλελευθερισμού, αλλά ως ευκαιρίες για το πώς μπορεί οι δομές του νεοφιλελευθερισμού να ισχυροποιηθούν περαιτέρω. Just to give you an example from New York. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα από τη Νέα Υόρκη. The tax returns show that the top 1% of people in New York earned $3.57 million each year. Οι υπηρεσίες της εφορίας δείχνουν ότι... I'm sorry, can you go with the numbers? Yeah, the top 1%. Το 1% της Νέας Υόρκης in 2008 το 2011 earned $3.57 million. Κέρδισε $3,5 εκατομμύρια. 50% of the population of New York tries to live on less than $30,000 a year. Το 50% του πληθυσμού της Νέας Υόρκης προσπαθεί να ζήσει με λιγότερο από $50,000 το χρόνο. The inequality in the city is far, far worse than it's ever been. Η ανισότητα στην πόλη είναι πολύ πολύ χειρότερη από οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Manhattan has become one simple gated community for the ultra rich. Το Μανχάταν έχει γίνει μια καλά φυλασσόμενη περιοχή για τους πολύ πλούσιους. This is the world which we are building. Αυτός είναι ο κόσμος τον οποίο χτίζουμε. And it is one which can be completely turned around by a social movement dedicated to, if you like, spreading the benefits of all of that technological capacity over the whole population. Και η κοινωνία, και αυτό μπορεί να ανατραπεί με ένα στόχο που θα λέει ότι μοιράζουμε όσα ωφελούμαστε από την τεχνολογία ισότιμα στο σύνολο του πληθυσμού. So these are just 3 examples of how we might look at
social relation, in this case, social relations and technology, money and what value should be about, and use value and exchange value, where you can use the idea of contradictions to define what a political strategy for communism might be. Και λοιπόν αυτά είναι τρία παραδείγματα, τις κοινωνικές σχέσεις και της τεχνολογίας. I'm sorry, you have to go again with the examples. The first one I just did. Yeah, it's productive, technology and social relations, between money and social value. Το χρήμα και η αξία. And between use value and exchange value. Την αξία χρήσης και την ανταλλακτική αξία για as a means of as a way of defining what communism might be. Για να βρούμε έναν τρόπο να προσδιορίσουμε του πώς ακριβώς θα μπορούσε να ήταν ο κομμουνισμός. What it might be about. Now, in thinking this through, it seems to me that this is a moment of possibility. Αν το καλοσκεφτούμε, είναι μια εποχή ευκαιριών. But we have to be careful not to use very old categories to deal with this new situation. Αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην χρησιμοποιήσουμε παλιούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα. I think, for example, of how the left in, say, Britain reacted to the processes of deindustrialization. Σκέφτομαι για παράδειγμα πώς η αριστερά στη Βρετανία αντέδρασε στην αποβιομηχάνηση. It was if you like, a noble rearguard action. Προσπάθησε να αντισταθεί. It was trying to prevent something disappearing. Προσπαθούσε να σταματήσει κάτι από το να εξαφανιστεί. Which was disappearing anyway. Το οποίο όμως έτσι κι αλλιώς εξαφανιζόταν. And I worry about the present conjuncture. Και ανησυχώ για την παρούσα στιγμή, την παρούσα συγκυρία. That we will be conservative rather than radically future oriented. Ότι θα είμαστε συντηρητικοί αντί να είμαστε προσανατολισμένοι στο μέλλον. That we will try to defend jobs which are disappearing anyway. Και θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε δουλειές που εξαφανίζονται έτσι κι αλλιώς. Because in the 1970s the left tried to defend those jobs in the factories, in the mines, and those jobs were indefensible. Γιατί η αριστερά το 70 προσπάθησε να υπερασπιστεί τις δουλειές αυτές στα ορυχεία, στα εργοστάσια, που όμως ήταν πέρα από τις δυνατότητες της εποχής. And the result was the left lost in the 1970s. Και το αποτέλεσμα ήταν η αριστερά να χάσει τη δεκαετία του 70. And it lost in the sense not only that it failed to prevent deindustrialization. Και έχασε όχι μόνο με την έννοια ότι απέτυχε να σταματήσει την αποβιομηχάνηση, but it lost credibility. Αλλά έχασε και την αξιοπιστία της. As having the capacity to define an alternative. Ως έχουσα τη δυνατότητα να ορίσει την εναλλακτική. I just came from a meeting in London. Ήρθα μόλις από μια συνάντηση στο Λονδίνο. Where the main emphasis was on defending against job cuts in hospitals. Και το κύριο ζητούμενο ήταν να αντισταθούν στις περικοπές θέσεων εργασίας στα νοσοκομεία, στις απολύσεις στα νοσοκομεία. I think we have to distinguish between defending the rights of people who are losing their jobs. Και νομίζω ότι πρέπει να μπορέσουμε να διακρίνουμε μεταξύ του να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των ανθρώπων που χάνουν τη δουλειά τους and defending the jobs. Και στο να υπερασπιζόμαστε την ίδια τη δουλειά. In my view, those jobs are going. Κατά τη γνώμη μου, αυτές οι δουλειές χάνονται. They're indefensible. Δεν μπορούμε να τις υπερασπιστούμε. So we should not repeat what happened in the 1970s. Και έτσι ας μην επαναλάβουμε ότι έγινε τη δεκαετία του 70. We say those jobs are going. Λέμε ότι αυτές οι δουλειές εξαφανίζονται. We can spread the benefits of automation and artificial intelligence for everyone. Πρέπει να μοιράσουμε τα αγαθά που προσφέρουν η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη σε όλους. By redistributing money power and consumer power throughout society in a different way. Αναδιανέμοντας την δύναμη του χρήματος και τη δύναμη της κατανάλωσης σε όλη την κοινωνία. And in that way start to define a future which is based on
these new technological capacities and powers. Και έτσι να σχεδιάσουμε ένα μέλλον που θα βασίζεται σε αυτές τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας. The left has sometimes been very conservative. Η αριστερά μερικές φορές είναι πολύ συντηρητική. That is, it's just defended what it has. Και με αυτόν τον τρόπο υπερασπίζεται μόνο ό,τι έχει. I think we do need to revive some notion of a utopian spirit. Νομίζω ότι πρέπει να αναβιώσουμε έστω και ένα κομμάτι του ητοπικού πνεύματος. That is to define an alternative which a communist society would set up in relationship to current technical possibilities. Και με αυτό εννοώ να σχεδιάσουμε μια εναλλακτική που ο κομμουνισμός θα μπορεί να αποκτήσει μια εναλλακτική του κομμουνισμού σε σχέση με τα τεχνολογικά επιτεύγματα. The immense concentrations of wealth and power that now exist are actually very vulnerable to popular revolt. Η υπερσυσσόρευση κεφαλαίου που υπάρχει στις μέρες μας είναι πολύ ευάλωτη σε μια λαϊκή εξέγερση. We see popular explosions all over the place. Βλέπουμε λαϊκές εξεγέρσεις παντού, σε όλο τον κόσμο. 3 weeks ago we were looking at Stockholm. 3 εβδομάδες πριν ήταν η Στοκχόλμη. Now we're looking at Istanbul. Τώρα είναι η Ισταμπούλ. Before that we were looking at Cairo. Πριν από αυτό το Κάιρο. And before that we were looking at Buenos Aires. Πριν από αυτό το Buenos Aires. And before that we were looking at Cordoba. Και πριν από αυτό η Κόρντοβα. And before that we were looking at the Paris Commune. Και πριν από αυτό η Παρισινή Κομμούνα. You know, so there's a long history of uprisings. Υπάρχει μια τεράστια ιστορία εξεγέρσεων. And I think that we are in a very unstable society right now. Και είμαστε σε μια εξαιρετικά σταθής κοινωνία αυτή τη στιγμή. And it cries out for, I think, imaginative leadership on the left. Και φωνάζει για μια εφάνταστη ηγεσία στην αριστερά. And that's what you guys have to provide. Και αυτό πρέπει να κάνετε. Okay, thanks. Ευχαριστώ. I want to thank the translator too. Thank you.